स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। आज डे नंबर 4 है कार्बी यूथ फेस्टिवल 2024 का। तो मिलते हैं अभी तारालंगसो में। खेलते हैं क्या तू? खेलते हैं? ऐसा खेलता है क्या? जीतता है कि नहीं? वाह, झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। अच्छे गंग बड़े स्टार्ट होगा अभी। कौन जीतेगा गाइस? बस आप लोग देखते रहिए। जीत गया। सेकंड राउंड। ओए उस साइड भी है रे, उधर लड़की का साइड भी देखो गाइस। इधर भी ऐसा है, उधर वुमेन, इधर भी। ये देखो क्या हो गया रे आजकल का लड़का। लगाओ जिम भाई लगाओ। सनोर सनोर सुबह भाई नहीं। लगाओ लगाओ। ओ भाई खतरनाक खतरनाक। चदाई का शर्मा रिसुमा हबुदा कम के शर्मा उठा। Biswanat Hawarmai. Adalah itu seperti tanda pengerti. Woi thar langsung Hawarmai hingga seperti botol, lasi cisik berapa itu dipasi, baca di bawah. Ini apa itu seperti botol.
तो गाइस जिस गेम के लिए आया था अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ कि ख़त्म हो गया कोई पता नहीं है, क्योंकि टाइमिंग पता नहीं। अभी फिर से वही जो दिखाया था वही वाला गेम चल रहा है, शायद थोड़े बाद स्टार्ट होगा। तो अभी के लिए चलते हैं, इवनिंग को भी शूट करना है तो इवनिंग को ही आएंगे। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग इवनिंग वाले ब्लॉग में। This is called corruption show. Why do you change it? Oh, because big houses, windows, and cars. I just want to tell you loud and clear. KYF atay dalapan kacipatipon itong pagcengpon po. Love dancing, knitting, and modeling. And my aim in life is to become a successful, independent woman. Don't be a failure of your life. Be the winner and achieve your goal. And being a short girl does not need to stop my passion. So this is why I am here tonight. Kardom Taralangso! My name is Franklin Tarangpi and I am from a beautiful place, Hanjang Langso. Kardom! I am a 26 years old lady from Hamran, West Karbi. My name is Sterling Kropi from a beautiful place called Bolongkamaji. My name is Alicia Tisopi. I am your contestant number 3. And I am from a very beautiful place called Kolonga Karbirong Sopi, West Karbi Anglong. Kardom Taralangso! I am contestant number 8, Christina Hippie from West Karbi Anglong, Helampi. My name is Valintironpi. I am from Olongpamaji. I am contestant number 9. My name is Birika Tisopi. I am Anjali Hasamsa from Manja, your contestant number 5. My name is Sunita Intipi. I am 19 years old. And I am from a beautiful and small town, Dongmuka. My name is Karbi Youth and I belong from here itself, Taralangso Diphu, Karbi Anglong. I am Romalin Pangchopi, a 20 years old, from the beautiful place called Chukihula, the Milim constituency. Kardom Taralangso. My name is Dilan Rongpipi and I am your contestant number 22. I am from Hanjang Langso and I am a teacher by profession and a trained Bharatanatyam dancer. My hobbies include dancing, listening to music, and finding solace in painting. Helen Keller once said, "The world's most beautiful things cannot be seen or touched. It can only be felt with your heart." My name is Melody Tironpi and I'm from a beautiful place called Hamran, West Karbi Anglong. My name is Claret Tironpi. I am from Tegalangjun. I am your contestant number 20. My name is Promila Hansepi. I am 18 years old. Kardom, Namaste, and good evening, Taralangso. I am your contestant number 19. My name is Serdika Rongpipi, 19 years young, from Sodricho. My name is Caroline Kropi, your contestant number 14 from Rongkelan Diphu. I am Junior Baby, your contestant number 18 from Tongkamukam. I'm 21 years old. My name is Sertalin Ronghangpi. I'm 19 years old, currently pursuing a very beautiful place where our culture is our pride. Diphu Karbi
comes to your contestant number 17, hailing from a beautiful place called Tansuri. Currently, I'm pursuing BA in English Honors. Hello, Karbi Youth. You guys look beautiful tonight. Thank you so much for the support. You guys are amazing. Make some noise! Wow. Here's a little song for you all. This is called Rock the Highway. You gotta jump on this one again, okay? Let's see those hands, come on.
2, 3, go! Oh my God, you guys rock! This is a song called Endless Road. We're ready to do this! Let me hear it! There's a place that I haven't seen. That's where I'm meant to be, and that's where I want to be. तो हेलो गाइस, ये वीडियो यहीं तक था। कैसा लगा बताना, और लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।